হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু ইলেকট্রো সার্কিট ইউটিউব চ্যানেল। একটি নতুন ভিডিও নিয়ে এলাম। স্টুডিও মাস্টারের DJX300 এই মিক্সারটা রিপেয়ার করা হলো। রিপেয়ারিংয়ের ভিডিও দিইনি, এর মধ্যে আমি ছবি দিয়ে দিচ্ছি ভিতরে ইন্টারফেসগুলো। তো এটা ডুয়াল চ্যানেল মিক্সার। তো এখানে মাইক্রোফোন ইনপুট আছে, ওখানে হেডফোন আছে এবং দেখে নাও এখানে মাইক লেভেল, বেস, মিড, টোন, এদিকে একটা চ্যানেল, এদিকে একটা চ্যানেল, যেগুলো কাজের আছে আর কি। আর এখানে মাস্টার ভলিউম আছে, আর এখানে বোথ সাইড কন্ট্রোল করার জন্য আছে। আর এখানে মেন ভলিউম করা আছে ইনপুট লেভেলের, ইনপুট 1, ইনপুট 2। আর পিছন দিকটা তোমাদের কিছু দেখাই, সেপারেট আছে ইনপুট আউটপুট। তো এর ইন্টারনাল রিপেয়ার হয়েছে সার্কিট, প্লাস ভলিউম, ফেডার সব কিছু সার্ভিসিং হয়েছে। তো এখানে চিপ ডেক, ক্রসওভার, মিক্সার, মাইক মেশিন সব রকমই রিপেয়ার করা হয়। ক্যাসেট ডেকে টোটাল স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যায়, মেকানিজম থেকে শুরু করে A to Z, হেড, বেল্ট, মোটর সবই পাবে। আর আমার ঠিকানা হচ্ছে হরিপাল, হুগলি। কেউ কোনো অ্যাম্পলিফায়ার বানাতে চাইলে কি বাড়িতে বাজানোর ডেক বানাতে চাইলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে। তো সময় নষ্ট না করে চলো তোমাদেরকে সাউন্ডটা শোনাই। এখানে সিঙ্গেল ইনপুট ব্যবহার করছি। তো মনো মেশিন আমার চ্যানেল দেখিয়েছি। লাইন 2টা একটু দেখিয়ে দিই তোমাদের চেক করে। আর ইনপুটটা লাইন 2
এই ছিল মূলত ভিডিও লম্বা করছি না। তো না, মোবাইল নাম্বার ভিডিওর মধ্যে দেওয়া থাকবে এবং ঠিকানা, কারো যদি কিছু দরকার হয় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেবে। তো নেক্সট ভিডিও দেখা হচ্ছে।